Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle herkese, tüm izleyicilere ve değerli konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Yeşil Mutabakat ve net Sıfıra Giden Yolda Fırsatlar ve Zorlukları konuşacağız. Kendimi de tanıtayım. Sevinç Hanım bahsetti. TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısıyım. Sanayi ve sektörel politikalar, çevre ve iklim değişikliği ve dijital dönüşüm konularından sorumluyum. Bu oturumumuz İngilizce ve Türkçe konuşmalarla devam edecek. Aralarda ben dil geçişleri yapacağım. O yüzden şimdiden bu bir karışıklığa neden olacaksa özür diliyorum. Andrei, let me start with welcoming you first. As you may know, the meeting will be bilingual, and then I will speak in Turkish and English. But if there is a need in some points, I will try to translate all the issues to each of you. Welcome all. Let me first introduce the audience, our speakers. Andrei, Marcu, and Andrei, sorry, I will switch to Turkish now. Andrei, Marcu, ERCST'nin kurucu ve de icra direktörü. Bu açık adı European Roundtable for the European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition. Bir bağımsız örgüt, kar amacı gütmeyen ve ağırlıkla iklim değişikliği konularına yoğunlaşan. Birazdan bizleri AB tarafındaki gelişmeler konusunda aydınlatacak. Bahar Güçlü Hanım çok değerli bir konuğumuz. Ticaret Bakanlığımızın Genel Müdür Yardımcısı ve AB ile yürütülen Green Deal konusundaki bütün süreçlerde ekibin çok güçlü bir üyesi. Onun burada bizimle olması da büyük bir fırsat. Hoş geldiniz. Andrei, Marcu, welcome. Thank you for your participation. It is great to have you here in this panel. I'm sure your assessment and speech will make considerable contribute to our discussions here in Turkey, because you are representing one of the very prestigious policy platforms in Brussels, and you are closely following the situation in Brussels regarding Green Deal and the carbon border adjustment. Now I will turn to switch again to Turkish. Değerli izleyiciler, pandemi zorlu bir süreç oldu. Bu yıl bolca pandeminin sonuçlarını bütün politika konularıyla birlikte ele aldık ve Covid hep ön plandaydı, ama bir başka konu ki hiç gündemde yerini aşağılara doğru indirmedi. O da iklim değişikliği. Çünkü etkilerini daha fazla hissettik ve bu yıl Kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek COP26 Taraflar Konferansı, Paris Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik de daha net resmi göreceğimiz, daha net tartışmaların olacağı bir platform. Amerika'nın yeniden Paris Anlaşması'na çok güçlü bir şekilde girmesiyle ve inisiyatifini de güçlendireceğini açıklamasıyla iklim değişikliği tartışmaları bir anda bütün gündemin de içinde oldu. Tabii buraya da bir önemli parametre daha vardı ki o da bütün dış ticaret, küresel ticaret tartışmalarının merkezine oturdu. O da AB'nin açıkladığı Yeşil Mutabakat. Avrupa Birliği 2050 yılında karbon nötr olma hedefini ortaya koydu ve bütün planlamalarını, bütün politika tedbirlerini bu çerçevede, bu eksende oluşturuyor. Bu noktada tabii ki karbon nötr olmak için neler yapacağını tarifliyor, ama bir o kadar da Yeşil Mutabakat'ta sektörlerinin rekabet gücünü korumayı ve karbon kaçağı dediğimiz üretimin karbonla ilgili tedbirlerin daha az olduğu ülkelere kaçması riskini göz ardı etmek için de sınırda karbon düzenlemesi gibi önemli bazı mekanizmaları seferber edeceğini açıkladı. Şimdi konuklarımızla bu konuyu hem Brüksel hem Ankara perspektifinden, Türkiye perspektifinden ele alacağız. Ve ben ilk sorumu Andrei, Marcu'ya yönelteceğim.
Andrei, hi again. I will start with you. I already introduced you and the roundtable, but if you want to say something, please continue. You focus more, as far as I know, you focus more on border carbon adjustment. And recently you published a report on analyzing the sectorial perspective. And there are many other studies dealing with the Green Deal and especially for border carbon adjustment. So, and coming months will be critical for the finalization of the framework of the CBM. And we will see the outcome of all these discussions in June. And you are at the center of discussion. Now, could you please share the most updated information about the foreseen structure and content of it? How exactly when the implementation will be? And what is the recent expectation or information regarding the sectorial perspective of it? This is something very important for us, for the country. Trade is between Turkey and EU is quite important. On the other side, there are discussions about the complementarity link to complementarity and the link to EU ETS. And it will be great to hear your thoughts on these issues as well. Last but not least, there are also news about US, Canada, UK are considering CBMs. How would be the effect of all these new structures on global carbon markets? Do you think that these mechanisms will be powerful enough to achieve net zero targets? And how do you see the role and the speed of energy transition in this structure? I know I put all the questions in a basket, but I'm sure you will manage to cover all of them in 10 minutes. Thank you, Andrei, for your understanding. Thank you 10 so minutes, much. 10 minutes or less to solve the problems of the world. Well, thank you very much. As you know, as I've said to many of my instances in Turkey, people that we work with, and we work with quite a few institutions, including government ministries. My first regret is that I cannot be in Turkey, which has always been a pleasure to be there. Look, first of all, just to make clear, because I think people sometimes may get the wrong impression, we are not a official European institution. We are a think tank in Brussels. We are a think tank that focuses exclusively on climate change policy, European and global climate change policy. We come very much from the background of carbon pricing and carbon markets. That's kind of where we got started. That's what I know best, or this is what I know first. We concluded a long time ago that at some point that climate policies under the Paris Agreement are asymmetrical, will be asymmetrical. The Paris Agreement is a promise. The promise is that everybody will be making an effort to address climate change, which really is simple to say is they will reduce emissions. I mean, it sounds like a nice thing, political thing to say. The reality is that everybody hopes that everybody will go in the same direction to reduce emissions. The fact of the matter, it is not. And it is very simple to show. I mean, it's not very complicated to show that the EU has decided that it wants to be a leader, and for a variety of reasons that we will not get into right here. But that comes with a cost, with a price and a cost, and that price for the EU industries have gone from, you know, I'm sorry, I have not been into the market of EU allowances, because I could be in Turkey on the beach now if that was the case, because they went up from 5 euros to 45 euros a ton. So this is almost a tenfold in 3 years. It's a very good investment if you had the foresight, or you could invest into that kind of market. But that comes at the cost, because people paying 5 euros a ton with like a tax that wasn't hurting anybody, wasn't doing much but not hurting anybody, 50 euros a ton, it is making a real impression on business. Now, that coupled with the free allocation, which this is how European industry was being protected and carbon leakage avoided, is also beginning to run out because of the scarcity in EU allowances.
has got the European Commission to start the process of examining an adjustment at the border, a carbon adjustment at the border. Now that has been, historically, it's not been a favorite topic and not been a favorite approach in the European institutions. In general, this has been seen as a danger for trade. The common wisdom in the past has been that this was not compatible with WTO. Now, I'm not a WTO, the most astute WTO specialist. I understand enough about it, but I understand there are ways that one could address that under certain provisions of the GATT and WTO. But what the result is that we are now waiting for a proposal for the Commission. Now, this discussion has changed over the years, over the last year and a half, and there are a number of objectives that are being followed. One of them is, some of them are domestic, some of them are international. And domestic, for domestic consumption, it is the fact that there are a lot of people who want to get rid of free allocation in the EU emission trading scheme, because this is how people are avoiding carbon leakage, by giving to energy-intensive, trade-exposed industries free allocation. Some people think that this is not allowing the carbon price to be transmitted through the EU economy. So they would like to get rid of the free allocation. To get rid of the allocation, you have to put an adjustment at the border, a carbon adjustment at the border. So that's one thing. Internationally, very clearly, it is a way of also encouraging others, or kind of telling others that unless you take a strong action on climate change, you will be taxed at the border. And I'm not repeating something that I'm making myself up now, but Vice President Timmermans has made it very clear that unless you do the right thing, you simply will have to deal with carbon border at the carbon taxes and carbon adjustment at the border. And he has referred to focus primarily, first and foremost, in the countries that are around the EU. There has been that statement made that the countries in the neighborhood are going to be, now who's in the neighborhood? The neighborhood is Maghreb, Morocco into Spain, Egypt. Then there is the Russian Federation, there's Ukraine, there's Moldova, not a big trading partner, and there's Turkey, which is a big trading partner. So I think that the Turkish industry had a very correct way of being concerned about what the impact of this would be, because it is quite clear that it is something that needs to be put in place, or else EU is at risk of deindustrialization. Simply, it is impossible for the European steel industry or other industry to pay 50 euro or 60 euros a ton if the Turkish competitors are not. It's not anything from my side against Turkish competitors. It is simply a reality, a mathematical reality of what we do. So the probability of these things coming into line somewhere around 2023, 24 is very high. I think that it will probably be very targeted initially to a number of sectors. We would advocate, as ERCST, we would advocate that those sectors that are willing to be into the pilot phase should be the ones that are included. There are some sectors that are very interested in the EU to be in the pilot phase. I don't speak for them, but my understanding is that cement would not mind being in this pilot phase. Electricity probably wouldn't mind. Fertilizer would probably not mind. Why? I mean, electricity, there is electricity trade. I don't think Turkey has some, but the West Balkans, Russia, Ukraine, Morocco, they have enough trade. Electricity, cement, which is portable within 500, 600 kilometers, fertilizer, which is Morocco, and iron and steel seems to be a little bit more divided, with some part of the iron and steel industry more interested and some of them less interested. Especially my understanding is the German side of the iron and steel industry being very concerned about the impact that a CBAM would have broadly on trade, not only on the sector, but on broadly, because Germany lives by exports. I mean, it is a big exporter, so they will be concerned about that. Now, how would it look like? There are a number,
We write a lot of papers because we are a think tank. That's what we do for a living. And one thing that we wrote in there, we wrote a paper with one of my colleagues, Michael Melling from the Massachusetts Institute of Technology, is some of the red lines that would come into play. And at least in our mind, some of the red line that will come into play is how will exports be treated? Why? Because if you put a adjustment at the border and you tax, taking Turkey as an example, but if you tax Turkish imports, it's fine. You create a level playing field inside the EU, but EU chemical industry, when it exports, it still pays the price of carbon, and then it competes in the rest of the world with an industry, with a Turkish or Japanese or Chinese, that is not paying a price of carbon. So how exports are being treated is a very important element. How the money is used, because this is presumably will be raising somewhere between 10 to 15, 20 billion euros a year, depending on the price of carbon. You remember, it's price of carbon goes to 60. Obviously, the revenue for the EU will be higher. So what do you use that money for? Do you use that money for the EU budget? Do you use it to speed up transformation inside the EU? Or do you put it into a fund and allow industry in other countries to access that money for decarbonization project? That's a possibility. The other thing that is going to be an important element is to what degree costs incurred by a producer in other country is going to be taken into account at the border. And the problem is going to be that Europe has a clear price of carbon in the ETS, and Europe has many other policies which are not costed visibly, but they exist. The cost exists. So I think that there is the tendency of saying we're paying a price for the ETS, and we will take into account any price that is paid somewhere else. And what that price is as a result of an emission trading system or the result of a carbon tax. But we will not account for other policies, because for us to cost policies in the United States or in Turkey, which are not a visible carbon price, is going to be very, very complicated. The complication will come that many countries don't have an emission trading system or a carbon tax. And, Turkey may be a consideration, but the United States doesn't have one either. So, how are you going to deal with that? So so what policies, what costs do you take into the adjustment at the border is going to be an important element. And one last thing, which is very important, is what do you charge? Let me explain to you, and it is not simple, but I'll try to simplify it. Currently, EU energy-intensive trade-exposed industries get free allocation in the emission trading system up to a benchmark, which is the benchmark of the top 10% producers in terms of efficiency. What is above, the benchmark, they don't get, there's not a free allocation. They get free allocation to the benchmark. What's under the benchmark, they don't get free allocation. Now, the issue is, do you get rid of free allocation in the EU? So everybody gets to pay for the carbon in the EU for the whole amount, and then you charge also at the border the full amount? Or do you allow to continue free allocation and you only charge at the border that amount that is not free in the EU? Which would make a big difference, because the numbers get by a factor of 10. The differences become very, very large. So either you pay only for what the EU is not getting free inside the EU, or you get rid of the free EU allowances and you charge everything at the border. In which case, the amount of money gets commensurately increased very rapidly. So these are some of the issues that are in play right now. To be quite honest,
I think there is a tendency in the EU to think that they will charge the whole amount at the border, because there is a very green movement in the EU that would like to get rid of reallocation in the ETS. So the tendency to charge importers the full amount is very high. The revenue seems to be, the idea seems to be that they will be used for EU budgets. That is at least the sense right now. And exports, how exports are being treated is a big issue. Now, you're asking me about the United States, Canada, and others. I think that this is a move by the EU to do this, but there are essentially, see, this is what happens. There are essentially three big trading blocks, whether we like it or not. I didn't invent them, but there's North America, there's NAFTA, there is the European Union, and China, East Asia. These are the big trading blocks. Our belief is that 1 out of 3 is difficult, but if 2 out of 3 do this, then it's becoming a real possibility. And the way we understand it, China has been quite critical of this. And we understand that the United States and Canada are holding discussion between Prime Minister Trudeau and President Biden. And the administrations have been holding very fast and furious discussion, as well as with the EU. Prime Minister Johnson has also made it clear that he would like to consider this as part of the G7 platform in discussing this. And the UK holds 2 important positions. Now it's only for this year, but they're holding the president of the G7 and the COP in Glasgow at the end of the year. Will they use these 2 platforms to push for this? Is it possible to actually move forward? So this is it's one of the classical example of this is more, there's a lot of the details. The principle is simple. The details are more complicated. And in the EU, I will leave you with this. In the EU, initially, a lot of people were very enthusiastic with this idea. There are a lot of people very enthusiastic. There's many sectors right now in the EU which are not very enthusiastic. Why? For a number of reasons. One of them is it is a tool, a weapon that has not been used before. And nobody, once you deploy something like this, you don't know what's going to happen. If you happen to be the German chemical industry or auto industry, you don't want to let something out of the box, and you don't know what's going to happen. So that's one thing. Second thing is we are also at the same time in a position that something needs to be done. So we basically, most industry, most people will take the view, I can't really tell you whether I support it or not until I see it, because it could fall into so many ways. There are people that simply, without a provision for export, they cannot accept it. If you happen to be the chemical industry that exports a lot and there's no provision in the EU on exports, they cannot live with it. There are other people who don't want to be there. The aluminum industry doesn't want to be there because they don't have direct emissions, and a border adjustment cannot address indirect emissions. So I will stop here. I think that maybe I confused people more than I helped, but there's a complexity in the issue that you try to simplify, but you can only do it to a certain degree. Thank you, Andrei. Actually, all the bodies in Turkey who are closely following the discussion regarding carbon border adjustment, they have very similar questions and they have very similar understanding. So Bahar Hanım will introduce what's going on in Turkey, but the points that you raised, the money collected at the border, where this money will be used, and on the other side, impact of trading not only to importing countries but the sectors in the EU border, how the competition will be.
all these kind of issues are quite stressy and difficult to manage in Turkish side. So I will turn to Bahar Hanım and to express what's going on in Turkey. Biliyorum ki Bahar Hanım, öncelikle çok teşekkürler bugün burada bizimle olduğunuz için. Çok önemli bir noktada göreviniz var ve süremizin de dolduğuna dair bir uyarı alıyorum şu anda. Çok özet bir şekilde Türkiye'de neler oluyor diye ben bütün sorunun detaylarını bıraktım. Türkiye'de neler oluyor, neredeyiz, nasıl bir içerikle AB'ye görüşlerimizi iletiyoruz, aktarırsanız minnettar olacağım. Nurşen Hanım, çok teşekkürler. Ben de iklim değişikliğiyle mücadelenin küresel ticaret ve ekonomi politikalarını dahil tüm alanların odağına yerleştiği aslında günümüzde Yeşil İş Zirvesi'ne katılım sağlamaktan çok memnuniyet duyuyorum. Aslında Andrei çok önemli noktalara değindi. Bizim de gündemimizde olan ve Avrupa Birliği'nin gündemine getirdiğimiz birçok komplikasyona da değindiği için belki onların üzerine de konuşmamı inşa edebilirim diye düşünüyorum. Çok detaylarına girmem gerekmez. Ama özetle belirtmek istediğim önemli hususlar tabii şimdi sınırda karbon düzenlemeleri en başından beri ihracatçılarımız açısından önemli bir endişe kaynağı yarattı. Fakat tabii Avrupa Yeşil Mutabakatı içerisinde sadece sınırda karbon düzenlemeleri değil, işte döngüsel ekonomi gibi, sürdürülebilir ürün inisiyatifi gibi esasen Avrupa Birliği'nin ithalatında da, yani piyasaya sürülecek ürünlerin kriterlerini, standartlarını, normlarını da değiştirecek bir takım düzenlemeler öngörülüyor. Ve biz burada bu hususların da önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü döngüsel ekonomi sadece kaynak etkin bir ekonomiye ulaşmak açısından değil, aynı zamanda birçok sektörde sera gazı emisyonlarını azaltmak için de önemli. Ve yine Yeşil Mutabakat'a baktığımızda sınırda karbon düzenlemeleri döngüsel ekonomi dışında aslında bir ürünün üretiminden tutun lojistik aşamasına kadar çok süreci etkileyecek ciddi değişikliklerin geldiğini görüyoruz. Ve tabii ki biz burada uluslararası ticaret kurallarında bir oyunu değiştirecek, yani oyunun kurallarını değiştirecek aslında bir takım değişiklikler olabileceğini öngördüğümüz için de Bakanlığımız koordinasyonunda 2020 yılı başında çalışmalarımızı başlattık. Tüm ilgili kurumlarımızla beraber Yeşil Mutabakat'a ilişkin ve burada da ele aldığımız hususlardan önemli bir tanesi de sınırda karbon düzenlemesi. Bununla ilgili komisyona ülke görüşlerimizi ilettik. Burada tabii bizim açımızdan baktığımızda önem arz eden hususların başında biz gümrük birliği ilişkisi içerisindeyiz. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne entegrasyonu esas alacak şekilde düzenlemelerimiz gerçekleştirilmiş durumda ticaret ve ekonomi alanında. Dolayısıyla bunları koruyacak, burada tesis edilen malların serbest dolaşımına halel getirmeyecek, teknik engele dönüşmeyecek düzenlemelerin yapılması bizim açımızdan son derece önemli. Ki ülke görüşlerimizin zaten temelinde yer alan hususlardan bir tanesi de bu. Diğer taraftan tabii işte Andrei'nin bahsettiği şu anda pek çok komplikasyon var süreçte. Çünkü Avrupa Birliği evet ETS ve serbest tahsisatlardaki azalıştan ötürü böyle bir düzenlemeyi gündemine aldı ama şöyle de bir gerçek var ki halen serbest tahsisatlar da önemli ölçüde devam ediyor ve 2030 yılına kadar da azalarak devam etmesi öngörülüyor. Yani bu dolayısıyla aslında Avrupa Birliği'ndeki üretici de üretiminin her tonu için karbon fiyatını şu anda tamamıyla ödemiyor. Fakat buradaki bu ödedikleri, yüklendikleri fiyatlar nasıl hesaplanır? Nasıl doğru bir şekilde yansıtılır? Çünkü uluslararası kurallarımız da burada ülkemiz üreticilerin de hiçbir şekilde AB'dekilerden farklı bir muameleye tabi olmamasını gerektiriyor. Bunlar son derece önemli metodolojiye ilişkin hususlar. Yine beraberinde burada belgelendirmenin yapılabilmesi, ihracatta bunların idari bir yük getirmemesi, daha iyi durumda olan üreticinin bunu sağlayabilmesi, bütün bunlara imkan verilmesi ve bunların tabii ilave maliyetler getirmemesi, üreticilere bu sistemlere adapte olacak şekilde yeterli zamanlar verilmesi Türkiye açısından son derece önemli olacak. Ve tabii
beraberinde finansman. Bu konu da bizim açımızdan çok önemli. Türkiye'nin tabii ki Avrupa Birliği'ne ayrı bir entegrasyonu var. Değer zincirlerindeyiz. Aslında bir noktada Türkiye'nin bu politikalara uyumu Avrupa Birliği'nin rekabetçiliği açısından da önemli olacak. Değer zincirlerinin rekabetçiliği açısından da önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu finansman imkanlarından Avrupa Birliği'ndeki fonlardan faydalanabilmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Yine Andrei'nin bahsettiği buradan elde edilecek kaynakların aslında Türkiye tarafından da Türk üreticilerin ödediği maliyetlerin ve bundan elde edilen kaynakların ülkemiz tarafından yeşil dönüşüm için kullanılabilmesi son derece önemli. Bunlar ülke görüşümüzün aslında ana hatları. Bu doğrultuda esasen gümrük birliği ilişkimizin de gerektirdiği gibi beklediğimiz Avrupa Birliği'nden önümüzdeki dönemde yakın bir diyaloğu da tesis etmek. Esasen Nisan ayında görüşmelerimiz de olacak ama sonraki süreçte de bu süreçle ilgili sadece sınırda karbon düzenlemeleri de değil, Green Deal ile ilgili yakın bir işbirliği sağlanabilmesi için çaba gösteriyor olacağız kendi tarafımızda. Ve yine bu süreçte bir eylem planı hazırlığı da yürütüyoruz aslında sizlerin de bildiği üzere. Bunu da bir an önce tamamlayabilmeyi öngörüyoruz. Çok kısaca da eylem planının tabii çok kapsamlı ve birçok alanı içeriyor ama belki bu oturumun odağı olduğu için hani sınırda karbon düzenlemeleri özelinde işte Avrupa Birliği nezdinde yürütülecek hem bu diplomatik çalışmalar hem işbirliği çalışmalarının yanı sıra tabii ülkemiz açısından da bunun etkilerini ölçmek çok önemli olacak. Bununla beraber yine ilgili olan sektörlerde işte Haziran ayında muhtemelen belli olacak ama ilk aşamada uygulanacak olan sektörlerde düşük karbonlu üretimi teşvik edecek yol haritaları hazırlanması, teşvik sistemimizin bu doğrultuda gözden geçirilmesi, yine çok önemli bir husus bu dönüşüm için teknolojik altyapının geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi, belgelendirmenin az önce bahsettiğim gibi ülkemizde yapılması ve bunun ABD tanınırlığının sağlanması ve yine ülkemizde devam eden karbon fiyatlandırma mekanizmasına yönelik çalışmaların da sınırda karbon düzenlemeleri temelinde ele alınması ki bu ülkemizdeki üreticilerden tahsil edilebilecek maliyetler aslında AB sanayinin dönüşümü değil de Türkiye'nin dönüşümü ve bu ilgili sektörlerin dönüşümü açısından kullanılabilsin. Bu hususlar son derece önemli olacak ve bunlarla ilgili de tabii eylem planı yayınlanmaya başlamadan çalışmalarımızı da başlattık. Bunu da ifade etmek istiyorum. İlgili bakanlıklarımızla ve önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Çok teşekkürler. Bahar Hanım çok teşekkürler. Andrei, thank you so much. There is a delay right now and there will be no question and answer session, but in another opportunity it will be good to discuss what's going on here in Turkey and how you can contribute. Thank you to both of you and hope to see you somewhere else. Thank you. Thank you. Bahar Hanım teşekkürler yeniden. Teşekkür ediyorum. Thank you Andrei.